डिअर स्टुडंट्स, विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 आणि 18 त्याच्यामधला नेक्स्ट पार्ट पाहणार आहोत. लास्ट लेक्चरला आपण इंट्रोडक्शन 7.1 occurrence of these elements and third one electronic configuration of elements of group 16, 17 and 18 हा पार्ट पाहिला. त्यामध्ये जस्ट इंट्रोडक्शन, 3 families. First one, oxygen family, that is group number 16. Second family, group number 17, halogens. And third family of noble gases, group number 18. Particularly they are placed in p block elements. That is why they are placed, or why they are called as p block elements, because the last electron or valence electron enter into p orbital, so our outermost shell, so they are termed as p block elements. And here we are just to study the properties, or just to take information about the oxygen family, halogen family, and third one, noble gases. So this is the first part. Second, occurrence, how these elements are occur. Particularly first family, oxygen. These elements are particularly found in our large number of metal ores or oxides or sulfides, and the percentage of oxygen is higher than other metals or elements from group number 16. Particularly their percentage is less other elements, and they are oftenly sulfates. There is gypsum salt, epsom salt, barytes, zinc blade, copper pyrites, galena, etc. Selenium, tellurium, etc. So they are all also occurred in their ore form, their sulfide ores. Now the second family, halogen family. Particularly they are known as halogen because salt forming substances. So they are very reactive due to their high electronegativity ability, and they are so just not found in nature in free state. They form, or they occur in the form of compounds, particularly insoluble fluorides, fluorapatite. They are particularly present in small quantity in soil, freshwater plants, and bones and teeth of animals, and also in seawater in higher percentage, particularly of chlorides, bromides, and iodides of sodium, potassium, magnesium, calcium, etc. Then third one, noble gases. Noble gases particularly occurred in atmosphere, and percentage in air there is near about 1%. And source of helium is natural gas, and they are occurred in minerals of radioactivity origin, that is pinchblende, monazite, calvite, etc. Xenon and radon are the rarest element of the group, and radon is decay product of radium-226. So this is about the occurrence. And first one, electronic configuration. Particularly electronic configuration of 16 group generally is ns2np4, that is the last electron enter into the p orbital, ns2np4. For halogen family it is ns2np5, and for group 18 it is ns2np6, and they have electronic configuration, that is different electronic configuration for different families. So this is all about. आणि यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला त्या ठिकाणी नेक्स्ट पार्ट जो आहे याच्यामधला तो 7.5 असणार आहे. इतर पार्ट जो आहे त्या ठिकाणी तो बोर्डाने ओमिट केलेला आहे. इट इज नॉट इव्हॅल्युएटेड पार्ट. सो टुडे वी आर हिअर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द anomalous बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट्स फ्रॉम देअर फॅमिली. म्हणजे आपण ऑक्सिजन फॅमिलीमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत किंवा मेंबर्स आहेत, किंवा हॅलोजन फॅमिली असेल, नोबल गॅसेस फॅमिली असेल, तर त्याच्यामध्ये काही एलिमेंट्स आहेत. पर्टिक्युलरली ऑक्सिजन अँड फ्लोरीन. ऑक्सिजन फ्रॉम हॅलोजन फॅमिली, फ्लोरीन फ्रॉम ऑक्सिजन फ्रॉम ऑक्सिजन फॅमिली, अँड फ्लोरीन फ्रॉम हॅलोजन फॅमिली. दिस शोज डिफरंट बिहेवियर or different properties other than elements. So what are the properties of different behavior? So this is the anomalous. वेगळं. Anomalous meaning वेगळं.
So see here. First we see the anomalous behavior of oxygen. What are the points? So particularly it is the member of group 16. So first one, atomicity. It is a diatomic molecule, that is O2, while others are polyatomic, that is for example P4 said. म्हणजे याच्यामध्ये फक्त ऑक्सिजन असा आहे की तो डायॲटॉमिक फॉर्ममध्ये आपल्याला मिळतो, आणि दुसरे असतील ते त्या ठिकाणी पॉलीॲटॉमिक इट कंटेन्स मोर दॅन 2 atoms. For example, if you consider phosphorus, it is particularly present in P4 form. Sulfur, it is S8 form. Second one, of magnetic property. Oxygen is paramagnetic while others are diamagnetic. Paramagnetic is weakly attracted by magnet, and diamagnetic they are so poorly attracted by magnet. It is diamagnetic one. Other members are diamagnetic. So this is the property of the magnetic property. Paramagnetic. Oxygen is paramagnetic while others are diamagnetic one. Next one, what oxidation states of oxygen and other members. Oxygen shows particularly -2, -1 and +2 oxidation state in different conditions, but other elements shows -2, +2, +4, +6 oxidation state. याच्यामध्ये ऑक्सिजन फक्त जास्तीत जास्त 2 पर्यंत, what it may be +2 or -2 and -1. तर त्याच्यापेक्षा जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी ऑक्सिजन त्या ठिकाणी दाखवत नाही किंवा नसते. तर याच्यामध्ये त्याचं जे डी ऑर्बिटल आहे ते वॅकंट. आपण जर त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा नंबर जर पाहिला, नंबर ॲटॉमिक नंबर 8, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p4, आणि त्या ठिकाणी डी ऑर्बिटल असेल ते त्या ठिकाणी वॅकंट असणार आहे. त्यामुळं याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट असेल ते त्या ठिकाणी किती असणार, इट इज particularly -2, +2 or -1 in some cases. यूज युअर ब्रेन पॉवर एक्सेट्रा तो पार्ट तुम्ही काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये 2 पाहायचं आहे त्या ठिकाणी. त्या या इन्फॉर्मेशनवरती बेस्ड ते त्या ठिकाणी क्वेश्चन्स असतील. सो व्हॉट अबाउट हायड्राइड्स, नेचर ऑफ हायड्राइड्स. Particularly hydrate of oxygen, that is water, is liquid at room temperature, while hydrides of other members of group are gases. That is selenium hydride असेल, tellurium hydrides असतील, etc. The members, other members त्या ठिकाणी सल्फर, हायड्रोजन सल्फाइड असेल त्या ठिकाणी, हायड्राइड्स आहेत त्या ठिकाणी, किंवा पोलोनियम हायड्राइड्स etc. तर त्या ठिकाणी गॅसेस. परंतु याच्यामध्ये फक्त ऑक्सिजनचे जे हायड्राइड असेल, particularly with combination with hydrogen, it is liquid at room temperature, while hydrides of other members of the group are gases. Then about covalence of oxygen is 2. In rare cases it may be 4, but for other members of the group 16 the covalence can exceed 4. आपण पाहिलेले त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये, तर त्या ठिकाणी याची वॅलन्सी असेल ते 2 असेल, आणि इतर असतील तर ते पर्टिक्युलर हे टोटल आपण त्या ठिकाणी ॲनोमलस बिहेवियर करतो. त्याचं रिझन काय असतं. सो फर्स्ट इज ऑक्सिजन हॅव्हिंग स्मॉल ॲटॉमिक साईज. आपण पाहिलेलं आहे लास्ट याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स, व्हॉट इज ॲटॉमिक साईज अँड व्हॉट आर द ट्रेड्स अक्रॉस पिरियड अँड डाऊन टू द ग्रुप. सेकंड, हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, दॅट इज ॲबिलिटी टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेल्फ. अँड थर्ड वन, अब्सेन्स ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स. त्या ठिकाणी डी ऑर्बिटल त्याच्यामध्ये अब्सेंट असतं, आणि म्हणून हे 3 रिझन जे असतील, फर्स्ट वन स्मॉल ॲटॉमिक साईज, सेकंड हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, अँड थर्ड वन अब्सेन्स ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स. ऑक्सिजन शोज द डिफरंट or anomalous behavior from other elements. So this is the first and second member of halogen family, or second family, that is halogen, and the member is fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. So why fluorine shows different anomalous behavior from other elements? So it is the first member of group 17. Then it differs in properties from the other members of the group. So reason same, small atomic size, high electronegativity, absence of d orbitals in valence shell. That is fluorine with 9.
atomic number 9. Its electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p5. 2 to 4 plus 5 9, 2p5. So there is absence of d orbitals in valence shell, and last reason for this one is low fluorine bond dissociation enthalpy. So what are the points of difference of anomalous properties? First one, ionization enthalpy, electronegativity, electrode potential are all higher for fluorine than expected trends shown by other halogens. हायर व्हॅल्यूज आहेत त्याच्यामध्ये आयनाइज होण्याची. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे त्या ठिकाणी अट्रॅक्ट करण्याची पॉवर असेल किंवा इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल असेल, याच्या व्हॅल्यूज कशा असतील, दे आर हायर 1. सेकंड अबाउट आयोनिक अँड कोव्हॅलेंट अँड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉईंट इलेक्ट्रॉन नंतर क्वाईट लोअर दॅन एक्सपेक्टेड. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे, जी व्हॅल्यू असेल त्या ठिकाणी कमी असेल. थर्ड, most of the reactions of fluorine are exothermic due to the short and strong bond formed by it with other elements. त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी हायर असल्यामुळे काय होते, त्या ठिकाणी त्याचे बॉन्ड असतो त्या ठिकाणी शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन खेचून घेण्याची पॉवर जास्त आणि आयनायझेशन एन्थाल्पी हायर आहे, त्या ठिकाणी जास्त एनर्जी लागते. शॉर्ट आणि स्ट्रॉंग बॉन्ड असल्यामुळे काय होते, त्या ठिकाणी इट फॉर्म्स शॉर्ट अँड स्ट्रॉंग बॉन्ड फॉर्म विथ अदर एलिमेंट्स. सो energy is or reactions are exothermic. 1, it is evolved during breaking of bond. Now next point, fourth, it forms only one oxoacid while other halogens form number of oxoacids, that is hydroxyfluoride. एकच ऑक्झोआसिड त्या ठिकाणी फॉर्म करत असतं, इतर त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त ऑक्झोआसिड्स. And last one, hydrogen fluoride is a liquid that is of boiling point 293 Kelvin due to strong hydrogen bonding, while other hydrogen halides are gases. तर याच्यामध्ये जे हॅलाइड्स आहेत, पर्टिक्युलरली हॅलाइड्समध्ये फ्लोरीनचा हॅलाइड जे असेल ते हायड्रोजन फ्लोराईड असेल आणि तो लिक्विड फॉर्ममध्ये असतो. आणि दुसरे जे एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये जे प्रेझेंट असतील, फ्लोरीन असेल, ब्रोमिन असेल, आयोडीन असेल, तर दे आर पर्टिक्युलरली गॅसेस, दॅट इज हायड्रोजन chloride, hydrogen, bromide, hydrogen iodide, etc. Particularly they are present in gaseous form. So students, all about this anomalous behavior. तर याच्यामध्ये आपण आतापर्यंत विद्यार्थी मित्रांनो स्टार्टिंगला त्याचं इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे, त्यामध्ये कोणते कोणते एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत, कोणत्या ब्लॉकमध्ये त्याचं प्लेसमेंट केलेलं आहे, एटसेट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आपण त्याचं ऑकरन्स, वेअर दे ऑकर्ड, हा पार्ट त्या ठिकाणी पाहिलेला. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज 3 फॅमिलीज इन शॉर्ट. आणि नेक्स्ट वन आपण पाहिलं की त्याच्यामधले जे ऑक्सिजन असेल, की ऑक्सिजन फॅमिलीमधला जो ऑक्सिजन हा मेंबर आहे, तर तो त्या ठिकाणी वाय इट शोज द डिफरंट बिहेवियर अँड व्हॉट आर द पॉईंट्स ऑफ दिस बिहेवियर अँड रिझन फॉर दिस वन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट पाहिला तो त्या ठिकाणी anomalous बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, दॅट इज दे आर फ्रॉम हॅलोजन फॅमिली. तर याच्यानंतर पार्ट जो असेल तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 आणि 18. तर त्याच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज एटसेट्रा असेल तर ते आपण नेक्स्ट युनिट लेक्चर असेल या वीकमध्ये हे 2 पार्ट्स त्या ठिकाणी आपण अभ्यासणार आहोत. आणि नेक्स्ट जे लेक्चर असेल त्या लेक्चरमध्ये आपण तो पार्ट पाहणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, असं आपण जे लेक्चर घेतो तर त्यामध्ये तुम्ही थोडंसं रायटिंग आहे, नोट्स, हे सेल्फ इंडिपेंडंटली तुम्ही त्या ठिकाणी लिहिणं आवश्यक आहे. क्वेश्चन पेपर पहा, क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी कोणत्या टाईपमध्ये त्या ठिकाणी विचारलेले आहेत ते क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी विचारून, क्वेश्चन्स पाहून त्याचं त्या ठिकाणी तुम्ही स्वतः त्या ठिकाणी आन्सर लिहिणं आवश्यक आहे. मग ते आन्सर लिहिल्यानंतर आपण
तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्हाला शक्य झाल्यास येऊन त्या ठिकाणी दाखवायला पाहिजे की तुम्ही त्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन करता, काय त्याच्यामध्ये अडचणी आहेत. तर हे थोडंसं तुम्ही पाहणं आवश्यक आहे. का तुम्ही ॲटलिस्ट वन टाईम यू हॅव टू राईट द आन्सर फॉर द पर्टिक्युलर क्वेश्चन. तुम्ही ते स्वतः लिहायला पाहिजे. लिहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतं की त्या ठिकाणी आपल्याला किती वेळ लागतो किंवा कसे त्या ठिकाणी जे पॉईंट्स असतील पॉईंट्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट करावे लागतील. तर ते तुम्ही थोडेसे आतापर्यंत जे त्या ठिकाणी बोर्ड एक्झाम असेल ते ॲटलिस्ट 3 to 4 years प्रिवियस बोर्ड एक्झामचे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करा आणि त्याचे क्वेश्चन्स ॲन्सर्स त्या ठिकाणी तुम्ही लिहून काढा. निश्चितच तुम्हाला चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी तुम्हाला मार्क्स मिळतील. आजच्या लेक्चरला आपण जॉईन झाला त्याबद्दल सर्वांचे थँक्यू.